Nos, tényleg az történt, amit csak a filmekben szoktunk látni, habár ugye a filmek ugye honnan merítik az ötleteiket, általában ugye az igazi életből, csak néha kiszínezik őket, de én úgy vettem észre, hogy általában egyébként az élet sokkal színesebb, mint amit a Hollywood ki tud találni. Szóval itt arról beszélünk, hogy Kari Lake, aki ugye Arizonában próbált a kormányzó lenni, és ő szerinte, és sok olyan bizonyítékot egyébként már láttam, meg közétettek, hogyha minden igaz, elcsalták a választást, és a ellenfele, a demokrata nyerte meg mindenféle választási csalásokkal. Most, hogy ez bíróságon végül is nem tudták bebizonyítani, most, hogy azért, mert hogy a bíró is ugye elfogult volt, vagy nem, ez egy kérdés, de most úgy döntött ugye ez a Kari Lake, hogy a Arizonának a szenátorja szeretne lenni, mert megőrült a hely, és úgy van, hogy ebben az évben október 10-én lesz a választás, hogy ki képviselheti Arizonát, mint a szenátusban. Ugye az elnöki választás meg egyébként november 5-én lesz az országos. Nos, az történt, hogy márciusban, 2023 márciusában volt egy beszélgetése Kari Lake-nek az arizonai pártelnökkel, akit úgy hívnak, hogy David, és hát az a Republikánus arizonai pártelnök, és az történt, hogy a Kari Lake éppen otthon volt, amikor mondta neki ez a David úriember, hogy szeretne vele beszélni, otthon van-e, átugorhat-e, és mondta a Kari Lake, hogy hát igen, nincsen sok ideje, de átugorjon át, mert most éppen nagyon busy, és akkor átugrott, és ezt a beszélgetést végül is egyébként felvette nem tudom, most a telefonjával, ha minden igaz a telefonjával, de felvette a beszélgetést Kari Lake, és azért vette fel a beszélgetést, mert úgy gondolta, hogy kicsit fura. Fura volt ez, hogy miért akar így hirtelen a semmiből a pártelnök beszélni vele. Egyébként jóba volt vele, szóval ismerték egymást nagyon jól, és hát felvette azt a beszélgetést, hogy azt mondta neki ez a pártelnök, hogy jó lenne, hogyha ő visszalépne a politikából, hogy ne induljon a választáson, hogy ő legyen a arizonai ugye, reprezentáns a szenátusban, mert hogy a keleti oldalról vannak olyan hatalmi emberek, akik ezt nem szeretnék. Nem nevezte meg őket, szóval nem tudjuk, hogy mit jelent. Ugye az, hogy a keleti oldalról, szóval ez lehet ugye Washington, mert Washington az a keleti részén van Amerikának, mármint Washington DC, ugye ott van az egész adminisztráció, a federál adminisztráció, meg akár lehetett volna mondjuk New York is, az is ugye a keleti partnál van, de mindenképpen az van, hogy azt mondta, hogy szóltak neki, hogy beszéljen vele, hogy felajánljanak, ajánljon föl neki valamiféle állást, pénzt, csak hogy ne menjen tovább. Szóval meg akarták vesztegetni. Ez volt a cél, és Kari Lake ezt úgy gondolta, hogy ez eléggé sértő egy dolog, és hogy ez egy Amerika ellenes dolog, és hogy meg különben is mit képzelnek, őt nem lehet megvesztegetni. Szóval nagyon röviden ez volt a beszélgetés, és ez a beszélgetést egyébként most januárban tették nyilvánosságra, szóval nem a Kari Lake saját maga tette ezt, nyilvánosan, hanem oda ezt egy újságírónak, aki ezt kitálalta. És ez a pártelnök David január 24-én le is mondott a pozíciójára az arizonai Republikánus párt elnökségéről, és az érdekes, hogy amikor lemondott, ő ugye nyilvánosan egy nyílt levelet adott ki, ugye a magyarázatát úgymond, meg a lemondását, és abszolút nem kért bocsánatot. Sőt, hát még betámadta Kari Lake-et, hogy mit képzel, hogy őt fölvette a beszélgetésüket, és hogy egyébként szóval úgy állította be, hogy ez egy teljesen normális dolog, hogy ez szokott történni,
és hogy különben is ő nem csinált semmi rosszat végül is, hát az, hogy meg akart valakit vesztegetni, és szóval teljesen inkább ráhúzta a Kari Lake-re ezt az egészet, hogy a Kari Lake őt egyszerűen ki akarta túrni ugye a helyéről, és hogy ez egy ilyen kampány volt ellene. Mert hogy állítólag azért, de csak azért mondott le, nem azért, mert ez kijött, emiatt még nem mondott volna le, hanem hogy állítólag a Kari Lake csapata megfenyegette őt, hogy több felvétel is van, több más dologról, és akkor azt is ki fogják szivárogtatni, hogyha nem mond le. Mondjuk ezt a Kari Lake letagadta, mondta, hogy ők ilyet nem csináltak, nem tudom, hol az igazság, de kicsit nonsens, és ez is, hogy látjátok, ez most a Republikánus pártban van, de hát mindegyik párt mindenhol a politikában egyszerűen ez megy. Még a másik, ami nagyon érdekes, hogy amit láttam nemrég, hogy Lake éppen egy republikánus gyűlésen volt, hogy beszédet mondjon, és kifütyülték. Hát nem az egész nézősereg, de egy elég nagy számban elkezdtek búolni, meg fütyülni rá, amikor elkezdett beszélni, és ez emiatt a probléma miatt. És láttam olyan, hogy megkérdezett egy újságíró ott a gyűlésen több embert is, ugye párttagot, hogy ezt miért csinálták, és egy idősebb hölgy azt mondta, hogy hát azért, mert hogy kiszivárogtatta ezt a dolgot a vezetőről, republikánus vezetőről, és hogy ez micsoda dolog, hogy lehet ilyet csinálni. Szóval nonsens, hogy még a párton belül is nem az a baj, hogy meg akarták vesztegetni az egyik jelöltet, akit egyébként nagyon sokan támogatnak, hanem az, hogy egyáltalán az információ kijött, és hogy ezt nyilvánosságra hozták, hogy ilyen korrupt politikusaik vannak. Hát inkább tapsolni kellett volna a Kari Lake-nek, hogy köszönjük, hogy a korrupt politikusunkat azt felfedted, és most már nem része a pártunknak. Na, szóval itt tartunk. És akkor most be fogok játszani egy videót, és azon egy ilyen rövid videót, amin Kari Lake beszél erről, és ezután a videó után meg bejátszom az eredeti beszélgetését, amit fölvett, szóval, hogyha meg akarjátok hallgatni, és mondjuk ez csak aláírása van, mind a két videó, szóval angolul beszélgetnek rajta, de nagyon érdekes, szerintem hallgassátok meg mind a kettőt, és hogy végül is mi megy Amerikában, milyen a politika, és igazából tök mindegy most, hogy demokrata vagy republikánus, ugyanaz a úgymond piszkos politika megy, amit ellen ugye Trump is kampányolt, ugye valamilyen szinten Ron DeSantis is kampányolt, Ramaswamy is kampányolt, ugye ezek a három fő olyan ember, aki elnök akart lenni Amerikába, mint republikánus elnök, szóval ez szerintem nagyon érdekes. Na, akkor nézzétek meg, hallgassátok meg, és kíváncsi vagyok, mit szóltok hozzá. Ja, és iratkozzatok fel, mert megpróbálok minél több videót, minél több feliratkozás van, minél több embert látom, hogy érdekli őket, és hozzászólnak, annál jobban motivál engem, hogy több videót csináljak. Na, következőik is, sziasztok! They're so afraid of outsiders in this town. This is why they're trying to do everything they can to stop President Trump. They want to control every politician in Washington, D.C., and frankly, I think they do control a lot of them. The lobbyists control them, the organizations, and some powerful people with a lot of money control the politicians. Yeah, and I feel like listening to that audio recording gave a bit of a peek behind the curtain, didn't it? Truly, and you think, okay, I don't think that's an infrequent occurrence. I happened to record it, and we put it out. But how many times does that happen? How many thousands of times does that happen in Washington, D.C.? And once somebody takes a bribe, they're more likely to continue to do that. And then once they've taken a bribe, they're blackmailable. Szerintem ez egy nagyon jó összegzés volt arról, hogy mi történt, meg hogy esetleg hogy miért, ugye valamilyen szinten, és akkor most bejátszom magát a beszélgetést, magyar aláírással. So what's going on? I'm assuming this is our friend. This is back east. There are very powerful people who want to keep you out. I know they do.
but they're willing to put their money where their mouth is in a big way. So, this conversation never happened. This is crazy, though. They should want me. I'm a great candidate. People love me. These people are corrupt. Well, maybe you're right. They are right. They are corrupt. Maybe. This is rapid. Don't go. Do me a favor though. I don't get myself in trouble. This, if you say no, which is fine, it's your choice. Don't tell people. They're gonna try to have me murdered. I wouldn't doubt that either. Today's world, man. If that stuff that came out last week is right about the cartel stuff, man. They said the cartel's operating in 50 states right now, like all 50. You know? So what's going on? Who is it? What? Forget the who. Let me just tell you the what. Let's just say there are people calling around saying, gosh, no, they can't repeat this. Never repeat this. If you say no, don't. Because say, I got offered to buy out. Don't use it. Because then we lose our ability to get things done in the future. Here's my problem. Rather than just say, let's work with her. She's a great candidate. Because they don't own me. And it pisses me off. Yeah, I don't know it's about ownership. It's about control. I don't know it's about control. It's about being on the team. I guess that's, you know what I mean? They want to be on the team. They want you to be on their team. But just team. You know? But if they're pushing a globalist agenda, I can't do that. So what do they want? What do they want me to do? You want to stay out for 2 years. But, I'll tell you what I can offer you. But, I said you can do whatever she wants, talking head, this and that. So, the ask of me was, it's kind of funny. So the ask I got today from back east was, it has to stay between us. Is there any companies out there or something that could just put her on the payroll and give her, to keep her out? And I said, well, what are you willing to do? Like, whatever we need to do. This is about defeating Trump. And I think that's a bad thing for our country. DeSantis is not America first. This is about the final death blow to Trump. And I don't think that's good for our country. And you know I love Trump. I love Trump. It's not good for our country, Jeff. It's not. But at the same time, I'm not even sure Trump can win again. I don't know that he can win again. I think what it really comes down to for a lot of people, it's not really about like control or agenda. It's just about the ability to raise money to win. You know, if you really want to know, all of politics boils down to money. I think. I always believe that. And even on their end, like what makes them the most money? I know. All these consultants don't want their payday to end. And I don't want to make a deal with these kind of people. This is a hill worth dying on. I'm not, if they're going to steal the election to make me and our movement go away, I'm not letting them do that. I owe it to the people of Arizona. Or to carry their torch and their voice. Or you don't go away, but you pause. This is the battles right now, Jeff. You pause and refill your coffers. No, the battle is right now. The battle is right now, and we don't have time to pause on this battlefield. You're not. You can't scratch their back. It's not afraid of you. Yeah. You don't have anything to offer them, and they're sitting around people that have stuff to offer them. You know what I mean? It's just it's a back scratching club. That's all DC is. It's a big back scratching club. You're in no position to scratch anybody's back, and you've already made it known that if you get there, you're not going to scratch anybody's back. I don't scratch people's back. You know, I've been on the outs for a lot of people for a long time because I don't scratch backs. You know, where are we in 2 years if they steal the election again? Listen to what you're saying. Why don't we do something about it so that we the people can pick our? What can we do? I'm not willing to accept that, and I'm going to be the biggest pain in these people's. Go back and tell them that I'm running, and I'm going to be the biggest pain in their. I'm willing to tell them that. And they're going to have to kill me to stop me. No, I know. Look, you don't have to tell them that, but I don't think they will. But I don't think that's the way they are. Either they come around and try to work with me, or I'm just. What would that entail? That would entail
not All of telling, them- layman's telling me, you got to distance yourself from Trump. No, you distance yourself from DeSantis. He's all butthurt about that. But what I'm saying is, don't tell people that. I'm with Trump, okay? I want to work for the betterment of Arizona. I'm not going to let these people back in D.C. tell me not to run. I'm telling you that's what I'm not going to pause for 2 years. The battle is now. I'm offended by whoever these people are that they're trying to buy me out of. Well, you should be honored. I'm offended that there's people back there who just don't give about our country. Do you understand though? You should be honored. That means they know how powerful you are. Well, I can tell them If that. you weren't powerful, they wouldn't want to have this conversation. Yeah. Right? You should be. Very few people get this. I know. I'm pissed that they don't care more about our country. It's all about the mighty dollar to them. And that's offensive. I don't know. I honestly don't know. They want to get Trump so bad. They want him out so It's not bad. about Trump. This isn't about Trump. It's about you. It's not about Trump. It's about you. It's not about Trump. Some people that are in on this. I know. Listen, I can win. Why don't you go back and tell them that I can win? And why don't they get behind me? I see these things through a different lens. It's very personal to you. This was you. This was your name on the ballot. And I get that. And it's a very personal thing. Well, I have a appointment coming up, and I have to work on my book. Yeah. Okay. I'm not good. I appreciate their concern. Just to say, is there a number at which I can be bought. not be bought? That's what it's about. You can take a pause for a couple of years. No. And then go right back to what you're doing. No. 10 million, 20 million, 30, no. A billion, no. This is not about money. This is about our country. I think it's disturbing that they would even, that anybody would think this is... No, to be fair, even me, I'll say this. I want a fresh face right now. For the reason that I've never seen anyone, I can't think of a single person in a federal race who's lost, ran in and won. I can't think of it. If you can think of it, let me know. I am not going to let these people who hate our country tell me not to run. You should call them and tell them to get behind me. I mean, I can win, and they should get behind me. I will happily say those words. Yeah. Do you think my words will carry any weight? No. Okay, well, did you think you would come in here and that I would be bought? It's not being bought. Yes, it is. It is being bought. No. They are trying to buy me out of running. It's actually, I mean, all right, I'm flattered. I'm offended. I'm offended for our country. We have people like this who live here. What I think is this, is it can give you an incredible opportunity to have a bigger voice to fight for stuff than you currently do. Yeah. You know what I mean? Yeah, I don't want to deal with people like this. These people are un-American, and I think they're unethical, and I would be absolutely immoral if I did that. Again, that's immoral. I couldn't look at myself in the mirror if I, you know. it's very powerful people that are willing to, they really want someone different. They want new names, whatever it is. So they want Jim Lehman, that's a new name? No, actually, that's not even, that's a possibility, but they're even asking me like... I know, they've got all these new names, and I'm going to beat each and every one of them. Sorry, Jeff, take it back to them. Oh. I gotta get working. I know you I do. love you, but I gotta get working. All right, I appreciate it. I'm just, can't believe this. Hey, again, be honored. Instead of them just them working to beat you, they're trying to This is about getting Trump out. Nah, yeah, it is. Trump never came out once. But it's about DeSantis, getting DeSantis in. Getting DeSantis is getting Trump out. You're reading too deep into it. Well, let's see what happens. Maybe my case will go through. Maybe they'll do the right thing. I hope so. I do too. That's my first goal. Yeah. But they can't have me in the governor's office, because then we're going to root out some of this corruption. But again, it's like... You know what it is? The people don't get to choose their elected officials unless they're pre-approved by the swamp. And the swamp doesn't pre-approve of me.
You need a strong party to help. I think you should go public with this and then say, hey, no. these people don't want to. They don't want. And then I turn my key in my car and I just. I like my car. Tell them I'm not flattered. I'm offended that they. Don't tell anybody we had this conversation. I'm offended that they don't care about our country more. I actually wish you'd just give me a counter offer this big. Give me a counter. I can't be bought. Come on. I can't. All right, I'll see. Okay, bye-bye.